to make sure what do we realize, heaviness, lightness. These are also the nature of the physicalities. Now, the heaviness is the compound nature of the four elements. Similarly, lightness is there, the pulling sensation, pushing sensation, tension, tightness, warmness, coolness. When we put the leg on the ground, then there is sometimes roughness, hardness, softness. So these sensations, these natures are there. So means in daily activities also. Similarly, in daily activities, when we stand up, when we sit down, how do you feel heaviness, lightness? When we stretch, bend our hand, what do you feel? Whenever we observe the bodily object, we have to try. We should try our best in order to know these individual natures. Trong lúc mà quý vị đi kinh hành cũng tương tự như vậy. Nếu mà mình quan sát một cách cẩn thận, theo sát cái chuyển động, thì mình có thể kinh nghiệm được là có những cái cảm giác nặng nhẹ nó sanh khởi, cũng như là sự đẩy, sự kéo nó sanh khởi trong cái bàn chân của mình. Có thể kinh nghiệm được sự nóng, lạnh, thì những cái cảm giác này nó là những cái đặc tính riêng của vật chất. Khi mà quý vị đạp cái chân xuống dưới sàn thì có thể kinh nghiệm được cái sự mềm, sự cứng, và mềm và cứng này nó cũng là những cái đặc tính riêng của vật chất. Trong những cái hoạt động hàng ngày, khi mà mình cố gắng duy trì chánh niệm, quan sát một cách cẩn thận, thì mình có thể thấy trong cái sự co tay, duỗi tay nó có rất nhiều cảm giác nặng nhẹ. Trong sự cúi người xuống, ngẩng người lên, đứng lên, ngồi xuống cũng có rất là nhiều cảm giác, mà mình quan sát một cách cẩn thận thì mình sẽ khám phá ra những cái cảm giác chính là những cái đặc tính riêng của vật chất. But before realization of the individual nature of the physicalities, there are two things we might know while practicing meditation. And the first one is the form or the appearance. We call in Pali Santana, the form or the appearance. It is concept, definitely it is concept, but we cannot devoid, because we have been living with concept since we born, or since the unknown beginning of the life. So that's why we cannot avoid the concept. We cannot avoid the concept every day in every life. Whenever we talk, whenever we do anything, we use form. We talk about the appearance. So we cannot divide how small, how big, what is the size, what is the figure. We always capture in our mind, in our daily life. That is concept. So we have been living with concept every day. So it has been long. We have been living with concept every day. It has been long, so we cannot divide at the beginning. So the first thing we might know is the form, also the appearance. Like when we observe abdomen, feel abdomen is like balloon or like a ball, or it is something like a round object or deflated object, or at times like a hollow object. So this is what we are knowing about the first one, the form of the physicality. Thì trước khi mà nhận ra và quan sát kinh nghiệm thấy những cái đặc tính riêng này, thì người thiền sinh có thể kinh nghiệm trước hai cái đặc tính. Cái thứ nhất là người thiền sinh có thể kinh nghiệm thấy cái hình dáng của đề mục. Thì cái hình dáng của đề mục này trong tiếng Pali gọi là Santana. Nó thuộc về tục đế, nó thuộc về tâm tưởng.
nhưng mà chúng ta không thể bỏ qua nó trong lúc mà mình hành thiền, bởi vì từ lúc mà mình sinh ra trên đời thì mình đã quen thuộc với cái hình dáng và những cái tâm tưởng này. Khi mà mình nói, mình suy nghĩ, mình trao đổi với nhau thì mình cũng nói và suy nghĩ dựa trên những cái tục đế này. Cho nên những cái nhận thức về cái tay, cái chân, cái đầu và những cái hình dáng khi mà mình thấy trong lúc mình hành thiền thì nó thuộc về tục đế, nó không có phải là chân lý. Nhưng mà khi mình quan sát, mình mới khởi sự hành thiền thì mình không thể nào bỏ qua cái này mà nhìn thẳng vào cái sự thật của đối tượng được, mà mình phải chấp nhận là mình sẽ thấy những cái hình ảnh như vậy trong lúc mình hành thiền. And the second to know is akara. Akara means we can say position or style, or we can say manner. Means when rising happens, like the style of the rising, the manner of the rising, how rising is happening, maybe as a slow or the fast, or like a horizontal or the vertical, curve manner, a spinning manner. So these are the manner. These are the manner of the rising and falling. They are not the reality, because reality we have already mentioned. The harness is the reality. Tension, tightness, warmness, coolness, these are the reality. Manner is just the concept, because we have been living with concept, the manner concept as well. The manner is called akara in Pali. So these two we may know before realization of the true natures of the physicality. Và cái thứ hai mà người thiền sinh có thể kinh nghiệm được trước khi thấy những đặc tính riêng, đó là có thể thấy được cái tư thế và vị trí của đề mục. Chẳng hạn như là khi mà mình thấy hình ảnh đó, thì mình có thể thấy cái phòng xẹp mình nó có hình như trái bóng, hoặc là nó tròn, hoặc là nó dẹt. Nhưng mà khi mà thấy về cái tư thế và vị trí thì mình có thể thấy là cái phòng xẹp của mình nó đang ở cái tư thế phòng, nó đang ở tư thế xẹp, hoặc là nó di chuyển nhanh, nó di chuyển chậm, nó có cái tiến trình di chuyển bên này bên kia khác nhau. Thì những cái tư thế và vị trí này nó cũng thuộc về pháp tục đế, nó được đặt tên và nó không phải là sự thật và chân lý của các cái hiện tượng vật chất, nhưng mà chúng ta không thể bỏ qua các cái kinh nghiệm như vậy trong lúc thiền tập. So these two concepts we can't ignore while observing the physical object at the beginning of the practice, whether we observe rising, falling, whether we observe the movements of the legs, whether we observe the other action. The first thing we recognize, we figure out, is the concept. Then, as the mindfulness concentration deepens and get momentum, then only we come to realize the individual nature of the four elements. Thì đầu tiên khi mà mới khởi sự hành thiền thì người thiền sinh sẽ quan sát và ghi nhận cái đề mục mà trên cái trạng thái tục đế này. Và người thiền sinh không thể bỏ qua cái sự ghi nhận tục đế này được. Chẳng hạn khi ghi nhận phòng xẹp thì mình cứ đi theo cái tiến trình chuyển động phòng xẹp và những cái cử động trong hoạt động hàng ngày cũng như lúc đi kinh hành, thì mình đều quan sát, khởi sự thực tập dựa trên những cái đề mục tục đế như vậy. Nhưng mà khi quan sát và liên tục quan sát một cách cẩn thận thì phát triển được chánh niệm, và từ từ tâm sẽ xuyên thấu vào đề mục và kinh nghiệm được những cái yếu tố đặc tính riêng của đề mục, như là 4 cái yếu tố vật chất là tứ đại. As individual natures become obvious, we should not give priority for the concept, because sometimes individual nature and the concept come together, means appear together
We might be knowing like a harness also, but at the same time we might be knowing the size of the harness. Size is just the concept. We should not give the priority on size. We have to give priority on harness. So it means when the individual natures become obvious, at that time we should not give priority the concept. Tuy nhiên khi mà đã hành thiền và đã thấy được những cái đặc tính riêng một cách nổi bật thì lúc này người thiền sinh không nên nắm giữ hay là ưu tiên những cái đối tượng tục đế nữa, mà đặt cái sự ưu tiên của mình là quan sát những cái đặc tính riêng. Chẳng hạn khi người thiền sinh quan sát phòng xẹp và mình thấy cái trạng thái căng cứng của phòng, hay là cái sự giãn của xẹp, thì lúc này mình ưu tiên mình quan sát cái trạng thái căng cứng nóng lạnh hay là giãn của xẹp, mà không có ưu tiên quan sát cái hình ảnh của cái bụng. And as yogis make improve in meditation, and when the individual natures become very obvious, automatically the concept subside. Automatically now yogis won't realize anymore the concept. Yogis just see or recognize or discover the individual nature, the ultimate truth. Và khi mà người thiền sinh có được cái sự tiến bộ trong thiền tập thì lúc này những cái đặc tính riêng nó thể hiện rất là nổi bật, và người thiền sinh không còn thấy những cái đối tượng thuộc về tục đế trên đề mục nữa. Những cái tục đế nó hoàn toàn biến mất. So that's why in the interview, when you report in the interview, it is fine if you see the concept at the beginning. You can report how you feel abdomen, how you feel the manner of the abdomen. So what are the natures you feel? So these are the things to report. That's why I have mentioned in the interview as well. These are the things to report. Thì ban đầu khi mà mình khởi sự thực tập hành thiền thì trong lúc trình pháp mình có thể trình về cái việc là mình thấy những cái hình dáng của đề mục, cái tư thế của đề mục cũng như cái tiến trình chuyển động của đề mục. Thì điều này cũng tốt, bởi vì ban đầu chúng ta khởi sự hành thiền trên những cái đề mục này. Similarly, we have already talked about mental mind. Mentality have also their own nature. As yogis develop concentration, come to know the different mentality, different mental factor. Yogis come to see the greed also, yogis come to see anger also, yogis come to see the attachment also, jealous mind, conceit, proud, doubt, even faith and confidence, energy. So the nature of the mental factors also yogis realize. Và tâm thì nó cũng có những cái đặc tính riêng của nó, và khi phát triển được định tâm thì người thiền sinh cũng kinh nghiệm và quan sát được rất là nhiều các cái trạng thái tâm khác nhau nó sanh khởi. Chẳng hạn như là tâm tham nó sanh khởi, tâm sân, tâm dính mắc, tâm ganh tị, tâm ngã mạn, các trạng thái tâm đức tin, tinh tấn nó cũng sanh khởi. Đây là những cái trạng thái tâm sở, và mỗi trạng thái tâm nó có những cái đặc tính riêng biệt. In this way, first thing to discover, to discern is the individual nature of physicality and mentality. And then as yogis continue the practice, and as the concentration again gets more momentum and deepens into the meditative object, now they realize the conditional characteristics of the physicality and the mentalities.
the conditional characteristics become obvious. The conditional characteristics means appearance, staying for a while, and disappearance. Appearance, staying for a while, and disappearance means when observing rising, let's say you realize harness. You see the appearance of the harness. Then you also see staying for a while. Then you see the dissolving or the disappearing of the harness. Similarly, if you notice softness, you realize, oh, softness arising, coming, staying for a while, and dissolving, disappearing. Similarly, warmness, coming, staying for a while, going. So in this way, where all the individual natures of the physicalities, yogis come to see coming, staying for a while, and going. Means appearance, staying for a while, and dissolving, or beginning, middle, and end, the three phases of the individual natures. Vậy thì cái đặc tính đầu tiên mà người thiền sinh sẽ khám phá ra được trong cái việc hành thiền của mình, đó là khám phá được những đặc tính riêng của tâm và vật chất, giống như Ngài vừa mới giảng. Và nếu mà khi đã thấy những cái đặc tính riêng này và người thiền sinh tiếp tục thực tập và vun bồi sát na định của mình, thì lúc này người thiền sinh sẽ khám phá ra những cái đặc tính điều kiện của hiện tượng. Thì khi mà quan sát bất cứ một cái đặc tính riêng nào thì người thiền sinh thấy rằng là cái đặc tính riêng này nó trải qua 3 cái giai đoạn. Đầu tiên thì nó sanh khởi lên, nó tồn tại trong một lúc, sau đó nó biến mất. Chẳng hạn khi quan sát sự phồng và thấy trong cái sự phồng nó có cái đặc tính là cứng. Người thiền sinh quan sát cái cứng này và thấy rằng cái cứng nó sanh lên, sau đó nó tồn tại một lúc rồi nó biến mất. Quan sát sự mềm trong cái sự phồng thì thấy rằng cái sự mềm này nó trải qua 3 cái giai đoạn. Đầu tiên nó sanh lên, rồi nó tồn tại một lúc, rồi nó biến mất. Quan sát thấy sự ấm thì sự ấm nó sanh lên, nó tồn tại một lúc rồi biến mất. Và tất cả các cái đặc tính riêng của vật chất nó đều kinh qua 3 cái giai đoạn như vậy, là cái sự khởi đầu, đoạn giữa và đoạn cuối là tan biến. Not